Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදීත් වෙනදා වගේම ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් පාඩමක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. කවදා ඉඳන්ද ඔයා මං ගැන හිතන්න ගත්තේ? කවදා ඉඳන්ද එයා අසනීපෙන් ඉන්නේ? කවදා ඉඳන්ද ඔයා මෙහි වැඩ කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හැටි අද දවසේදී ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන හොඳින් නරඹන ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. කවදා ඉඳන්ද since when ඔන්න අපි පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එක since when. දැන් අපි මේක මේ වගේ වාක්‍යයක භාවිතා කරලා බලමු. ඔයා කවදා ඉඳන්ද මං ගැන හිතන්නේ? Since when have you been thinking about me? මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? You have been thinking කියන වාක්‍යයෙන්. ආධුනික ඔබටත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වන විදිහට මම නැවත ඒ සම්බන්ධව කියලා තියෙනවා. You have been thinking. ඔබ හිතමින් ඉන්නවා. දිගු කාලයක් තිස්සේ වෙමින් හෝ කරමින් තිබෙන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව කතා කරනකොට අපි මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරනවා. You have been thinking. ඔබ හිතමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයකට හරවනකොට have you been thinking කියලායි පටන් ගන්නෙ. Since when have you been thinking about me? ඔයා කවදා ඉඳන්ද මම ගැන හිතන්නේ? Since when did you start learning English? කවදා ඉඳන්ද ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම පටන් ගත්තේ? Since when did you start learning English? Since when did you start learning English? කවදා ඉඳන්ද ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම පටන් ගත්තේ? Since when කවදා ඉඳන්ද? Since when have you been working here? ඔයා කවදා ඉඳන්ද මෙහි වැඩ කරන්නේ? Since when have you been working here? Since when have you been friends? Since when කවදා ඉඳන්ද have you been friends? ඕගොල්ලෝ මිතුරෝ වෙලා ඉන්නේ. යහළුවෝ වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා කවදා ඉඳන්ද යාළුවෝ වෙලා ඉන්නේ? පොඩි කාලේ ඉඳන්ද එහෙම නැත්නම් මෑතක ඉඳන්ද? අන්න ඒ වගේ පිළිතුරක් අපේක්ෂාවෙන් තමයි මේක අහන්නේ. Since when have you been friends? ඔයාට ඕන උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. We've been friends since our childhood. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි යාළුවෝ වෙලා ඉන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන්. Since when have you been attending this class? කවදා ඉඳන්ද ඔයා මේ පන්තියට සහභාගී වෙමින් ඉන්නේ? ඔයා කවදා ඉඳන්ද මේ පන්තියට එන්නේ කියලා යහන්නේ? Since when have you been attending this class? Since when did you become a viewer of my YouTube channel? ඔයා කවදා ඉඳන්ද මගේ YouTube channel එකේ viewer කෙනෙක් නරඹන්නෙක් විදියට ඉන්නේ? Since when did you become a viewer of my YouTube channel? Since when have you been using this software for work? ඔයා කවදා ඉඳන්ද මේ මෘදුකාංගය software එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ වැඩට? ඔයා කවදා ඉඳන්ද මේ software එක පාවිච්චි කරන්නේ? Since when have you been using this software for work? Since when have you been interested in English? ඔයා කවදා ඉඳන්ද ඉංග්‍රීසි වලට උනන්දුවක් දක්වන්නේ? Since when have you been interested in English? Since when has she been sick? Or has she been ill? කවදා ඉඳන්ද එයා අසනීපෙන් ඉන්නේ? අන්න ඒක අහන්න ඕනේ මේ විදිහට. කවදා ඉඳන්ද ඔහු අසනීපෙන් ඉන්නේ? Since when has he been ill? කවදා ඉඳන්ද එයා විවාහ වෙලා ඉන්නේ? Since when has she been married? Since when has she been married? කවදා ඉඳන්ද ඇය එකතැන් වෙලා ඉන්නේ? ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ? bedridden ඔත්පල වෙලා ඉන්නවා එකතැන් වෙලා ඉන්නවා. Since when has she been bedridden? Since when have they been living abroad? Since when have they been living abroad? කවදා ඉඳන්ද ඒගොල්ලෝ විදේශයක ජීවත් වෙන්නේ? විදේශගත වෙලා ජීවත් වෙන්නේ? Since when have they been living abroad? Since when කවදා ඉඳන්ද has the company implemented this new policy? මේ අලුත් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ, ක්‍රියාවට නන්වලා තියෙන්නේ කම්පැනි විසින් කවදා ඉඳන්ද? Since when has the company implemented this new policy? ඉතින් මං හැමදාම කියනවා වගේ
ඔයාගේ දැනට තියෙන ඔයා මේ වෙනකොට රැස් කරගෙන තියෙන දැනුම කුසලතාවය අනුව ඔයා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ සඳහා මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එකත් භාවිතා කරලා වෙනදටත් වඩා හොඳට අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කරගනිමින් ඔයාගේ දැනුම දියුණු කරගන්නවා වගේම පුරුදු පුහුණු වීම කරමින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. Through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally, I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura. Wish you all the best. Thank you.